So today my topic is mechanism of action of steroidal, non-steroidal hormones with receptors. So before going into the details of the topic, we need to know what is hormones. Audibility clear ache? Next slide, please. So we need to know what is a hormone. So as we all know, a hormone is a chemical substance released by a cell or a gland in one part of the body that sends out messages that affect the cells in other parts of the organism. আচ্ছা আমি বাংলা ইংরেজি মিলিয়েই বলছি। তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, সার্কুলেটরি সিস্টেম দিয়ে আমাদের ব্লাড ভেসেলের মাধ্যমে সিক্রিটিং সেল দিয়ে যে প্রোডাক্টটা রিলিজ হচ্ছে সেটাকে আমরা হরমোন বলছি। সেটা একটা এন্ডোক্রিন সেল এবং এন্ডোক্রিন সেলকে আমরা ডিফাইন করি যেটা যে মেসেজটা অন্য টার্গেট সেলে গিয়ে ডিস্ট্যান্ট পার্ট অফ দি অর্গানিজমে কাজ করে। So circulating hormones are transported by the blood and binds to receptors on distant target cells. So the distant word is very important for endocrine signaling. Next slide, please. So here we are seeing the hormone receptors. So despite the molecular diversity of hormones, all hormone receptors can be categorized into one of two types based on their location within the cell. Broadly, they are categorized into two: cell surface receptors, that is the plasma membrane based receptors. Example and classes of hormones are protein peptides, catecholamines, that is biogenic amines like epinephrines, norepinephrines, and leucosanoids. These are all water soluble. Leucosanoids, that is leukotrienes, prostaglandins, and all. So their main principal mode of action is generation of the second messengers like cyclic AMP, cyclic GMP, calcium 2+, inositol triphosphate, and all, which alter the activity of kind of receptor, hormone receptor is intracellular receptors. They are mainly cytoplasmic or nucleus based, not plasma membrane. Their main examples, the classes of hormones which work through this mode of action are steroids and thyroid hormones. They are all lipid soluble. So these are all lipophilic and hydrophobic. First one is hydrophilic and lipophobic. And their main mode of action is alter the transcriptional activity of the responsive genes. Next slide, please. So here we are seeing the different kind of receptors. Diagrammatic view: channel link receptors, enzyme link receptors, G protein coupled receptors, and intracellular receptors. Intracellular receptors, as I have mentioned in the earlier slide, cytoplasm or nucleus based. Mainly examples are steroids and thyroid hormones. Enzyme link receptors and G protein coupled receptors. Enzyme link receptors, example receptor tyrosine kinase based activity, which shows receptor tyrosine kinase based activities like insulin. And G protein coupled receptors, example glucagon, epinephrine, that is beta adrenergic receptors. And channel link receptors, direct hormone example আমরা নাও পেতে পারি, but neurotransmitter like acetylcholines. Indirectly হয়তো hormone example পেতে পারি, for example inositol triphosphate when hitting the ligand gated ion channels of the endoplasmic reticulum storage to release calcium 2+. পরে আসছি। So broadly we'll emphasize on enzyme link receptors, G protein coupled receptors, and intracellular receptors to understand the molecular mechanism of hormone actions. Next slide, please. So here it is a chart which is showing that which hormones are following which pathways, which biochemical or molecular pathways. Some examples: steroid hormone mechanism, glucocorticoids, estrogen, progesterone, testosterone, aldosterone, and thyroid hormones. These are all nuclear receptors. Tyrosine kinase mechanism, that is enzyme link receptors, as I mentioned in the earlier slide, insulin growth factor like molecules. And G protein coupled receptors, broadly categorized again into two: adenylyl cyclase mechanism, that is cyclic AMP as the secondary messenger, or phospholipase C mechanism, that is inositol triphosphate or calcium 2+ as the secondary messenger. Examples are shown, that is ACTH, LH, FSH, glucagon,
beta 1, beta 2 receptors, that is adrenergic receptors, epinephrine. These are all cyclic AMP based mechanisms, following cyclic AMP based mechanisms. And phospholipase C, IP3 calcium 2 plus, that is GnRH, that is gonadotropin releasing hormone, thyrotropin releasing hormone, ADH, alpha 1 adrenergic receptor based hormones. Those are following phospholipase C, IP3 calcium 2 plus based mechanism. Now I will elaborate or exemplify 4 hormone as examples to understand the molecular mechanism of hormone action. First, insulin, to understand tyrosine kinase mechanism. Second, glucagon, to understand cyclic AMP and IP3 calcium 2 plus mechanism because they follow both pathway. Epinephrine, to understand G protein coupled receptor based mechanism. And last, this steroid hormone mechanism, that is nuclear receptor based mechanism. So 4 hormones we'll study today. Next slide, please. So here I will be saying about insulin receptor, insulin PKB signaling, insulin physiologics, insulin and cell fate, and insulin MAP kinase signaling. Sir, please next slide. So this is the structure of an insulin receptor, as we are all seeing in the diagrammatic view, the right hand one. That is comprising of 2 alpha subunits and 2 beta subunits connected by intrasulfide linkages. Alpha subunit in the extracellular domain only, beta subunit spanning both extracellular and intracellular and also the transmembrane domain. And there are tyrosine residues or motifs in the intracellular domain acting as receptor tyrosine kinase activity. They are showing actually implying the main receptor tyrosine kinase or enzyme based activity within the cell to impart physiological implication. Next slide, please. This is the insulin signaling mechanism, the conventional pathway it follows. So on binding of the ligand, insulin ligand with the insulin receptor, autophosphorylation of tyrosine residues takes place in the intracellular domain. That at the downstream causes phosphorylation of insulin receptor substrate. That insulin receptor substrate at its downstream promotes and recruits the activity of phosphatidylinositol 3 kinase, which converts PIP2 to PIP3, that is phosphatidylinositol bisphosphate to phosphatidylinositol triphosphate. And this PI3 kinase, interestingly, at its downstream causes phosphorylation of protein-dependent kinase 1. And that kinase, as we all know, kinase mainly imparts addition of phosphate group to the target molecule or causes phosphorylation based activity. So it is causing phosphorylation of AKT or protein kinase B. This is also known as protein kinase B pathway. Protein kinase B's phosphorylation at 2 target residues. These are all protein molecules, so they are made of amino acids. And 2 target residues, they are doing phosphorylation. That is PDK1 doing phosphorylation of AKT or protein kinase B. One at 309, 308, and another one at serine 473. That cause glut vesicles. Here it is showing the skeletal muscle where insulin dependent glucose uptake takes place, that is transporting the glut vesicles from the cytosol to the plasma membrane and thereby causing vesicular fusion with the plasma membrane because via the V-snear T-snear proteins, that is soluble NSF attachment receptor complex proteins, and thereby causing glucose to be uptake from the blood pool within the cell, and that glucose as the primary fuel generating ATP causing cell survival, and that is cell growth, cell differentiation, and every aspect that is needed for energy. That is needed, very much needed for cell survival. Glut vesicles গুলোকে transport করছে from the cytosol to the plasma membrane so that blood pool থেকে glucose uptake হয় inwardly to the cell এবং blood glucose level কমে। তাহলে insulin glucose level কমাচ্ছে blood এবং এটা blood glucose homeostasis এ role play করছে, whereas glucagon কি করছে anti insulin role play করছে। তাহলে glut vesicles গুলো transport করছে for the glucose uptake. Next slide. So in a nutshell, when insulin binding with the receptor, AKTP at its downstream, that is the mother molecule, or protein kinase B, causing these mechanisms, that is glucose uptake, as I mentioned earlier, glycogen synthesis, that is promoting the enzyme glycogen synthesis, inhibiting gluconeogenesis, that is inhibiting PEP, phosphenol pyruvate carboxy kinase, and glucose 6-phosphatase, promoting protein synthesis, promoting gene expression, promoting DNA synthesis,
but interestingly inhibiting apoptosis. That is one of the important aspects of insulin signaling pathway, because it's a housekeeping pathway and it is inhibiting the apoptosis, means programmed cell death. It's a programmed cascade of signaling events that leads to a cell to attain its death domain. তাহলে এখানে apoptosis inhibited হচ্ছে, তার মানে এটা একটা হাউসকিপিং সেল সার্ভাইভাল পাথওয়ে। তাহলে প্রোটিন কাইনেজ বি ফসফোরাইলেট হলে সেলটা ভালোভাবে সার্ভাইভ করবে, খুব স্বাভাবিক। গ্লুকোজ প্রাইমারি ফুয়েল হিসেবে ঢুকছে, সেটা এটিপি জেনারেট করতে সাহায্য করছে, ইলেকট্রন ক্রেব সাইকেল ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টেশন অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশনের মাধ্যমে এটিপি জেনারেট হওয়া মানে সেলটা সার্ভাইভ করবে। তাহলে এখানে অ্যাপোপ্টোসিস কে ইনহিবিট করে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আচ্ছা, these are the two diagrams. One interesting phenomenon that is occurring by the insulin signaling pathway. আমরা দেখছি বাদিকের ডায়াগ্রামটাতে একেটি ফসফোরাইলেশন হলো না পিডিকে বলে। যদি আগের স্লাইড, আমরা দুটো আগের স্লাইড ভাবি, তাহলে একেটি যদি ফসফোরাইলেশন না হয় তাহলে forkhead transcription factor O1, it's a transcription factor that translocates from the cytosol to the nucleus and acts as a transcription factor for those genes which will undergo apoptosis or which will promote apoptosis. So modda kotha, it will induce pro-apoptotic genes like beam, FAS, BAD, BAX, big এইসব molecules, pro-apoptotic molecules গুলো induce করে। Whereas যদি AKT by insulin growth factor, when it is in action, the right diagram, when it is in action, then PDK1 will phosphorylate AKT. At its downstream, that protein kinase B or AKT molecule will phosphorylate forkhead transcription factor O1, and that forkhead transcription factor O1, its function will be held back or sequestered by a ubiquitously present eukaryotic protein throughout the eukaryotes, that is 14-3-3 protein. এর নামকরণ হয়েছে কিছু ক্রোমাটোগ্রাফিক এবং ইলেকট্রোফোরেটিক প্রসিডিউর, মানে ওই ফ্র্যাকশন এবং ওই ইয়েতে ওটা সেপারেট হয়, সেই হিসেবে কনজারভেটিভ প্রোটিন that basically showing affinity towards the phosphorylating sites of the FOXO1 and thereby holding back or sequestering its function so that FOXO1 won't translocate from the cytosol to the nucleus, and thereby no transcription of the pro-apoptotic genes. That's why the left diagram showing apoptosis or cell death, the right diagram where the insulin is in action showing cell survival. So it's a housekeeping pathway, that is anti-apoptotic pathway. Next slide please. Here insulin AKT PKB pathway আমি আগেই বলেছি কি কি কাজ করছে। আরেকটা পাথওয়ে দিয়েও এই রিসেপ্টর টাইরোসিন কাইনেস ওয়ার্ক হয়, that is GRB2 MSOS RAS RAF MEK MAP কাইনেস পাথওয়ে। RAS একটা সাইকেলে মেইনটেইনড হয়, RAS GTP, that is the inactive version, RAS GTP is the active version. GDP থেকে GTP কনভার্সনটা হয়, যেই অ্যাক্টিভ ফর্ম সঙ্গে সঙ্গে র্যাফ ডাউনস্ট্রিমে আপরেগুলেট হয়, সেটা ডাউনস্ট্রিমে মেককে আপরেগুলেট করে, সেটা ডাউনস্ট্রিমে প্রমোট করে এবং রিক্রুট করে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর Mitogen-activated protein kinase, that is MAP kinase, which acts as again it is translocating from the cytosol to the nucleus and acts as a transcription factor for those genes which is causing proliferation, motility, survival, because the name mitogen itself implying mitosis, which is causing mitosis, that is cell division or cell survival or differentiation or growth, development. এই পাথওয়ে দিয়ে কাজ করছে, again the pathway leading to cell survival. RAS GDP GTP এক্সচেঞ্জটা হয় ইন্টারেস্টিংলি একটা সাইকেলের মাধ্যমে, যেটা এখানে শো করা নেই। দুটো ফ্যাক্টর কাজ করে, একটা গুয়ানাইন নিউক্লিওটাইড এক্সচেঞ্জ ফ্যাক্টর which is converting GDP into GTP state, that is the inactive to active state. আবার যদি অ্যাক্টিভ থেকে ইনঅ্যাক্টিভ স্টেটে নিয়ে যেতে হয় তাহলে গ্যাপ প্রোটিন কাজ করে, that is GTPase activating protein. ইনসুলিন পাথওয়ে দুটো মেকানিজম দিয়ে মেইনলি কাজ করতে পারে, একটা এই PDK1 AKT PKB, that is the PI3 kinase pathway, আর একটা RAS RAF MEK MAP kinase pathway, দুটোই RTK based or enzyme link receptor pathway. Next slide please. Now I'm coming to the glucagon receptor, that is the anti-insulin hormone. Glucagon physiological effects, glucagon PK signaling, glucagon IP3 role, glucagon and anti-insulin hormone. That I will cover. Next slide. তাহলে ইন্টারেস্টিংলি একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে আগে ইনসুলিন কাজ করলো PKB পাথওয়ে দিয়ে, RAS RAF MEK MAP kinase পাথওয়ে পুরোটাই এনজাইম লিঙ্ক রিসেপ্টর পাথওয়ে, এটা কাজ করছে প্রোটিন কাইনেস A পাথওয়ে এবং IP3 DAC পাথওয়ে টু সাম এক্সটেন্ট।
mainly follow করে protein kinase A pathway. This is the diagrammatic structure of the glucagon receptor, which is a serpentine সাপের মতন 7 transmembrane based receptor. দেখো যদি গুনে দেখো 1 2 3 4 5 6 7 7 transmembrane based receptors spanning the plasma membrane. There is a extracellular domain which is depicting as the N-terminal end, and there is a intracellular domain which is depicting as the C-terminal end. RAS domain, helical domain, they are connected by linker proteins, but the ligand mainly binding with the N-terminal. It is being GDP-GTP exchange কাজ করে. Obviously, the GTP is the active state. Next slide. This is the pathway in a nutshell, how glucagon is working. See the diagrammatic view at the lower diagram. Glucagon as the ligand or as the hormone when binding with the glucagon specific receptor, which I have mentioned in the earlier slide. It's a GPCR, G protein coupled receptor. Activation of the trimeric protein takes place comprising of alpha, beta, and gamma subunit, mainly at the alpha subunit, and converting that alpha GDP exchange, that is G alpha GDP to G alpha GTP. That G alpha GTP, when it forms, it induces a structural conformational change which dissociates the beta gamma subunit, thereby dissociating from the beta gamma subunit, and that G alpha S, that is stimulatory subunit, causing adenylate cyclase inactive to get active. That adenylate cyclase, interestingly, at the downstream, causing ATP, that is adenosine triphosphate, to convert into its cyclic derivative, that is cyclic AMP. Cyclic AMP abar ATP te convert korte pare by phosphodiesterase, seta abar tar cycle pathway. That cyclic AMP at its downstream causing activation of the protein kinase A, which in the inactive state comprising of 2 regulatory subunits and 2 catalytic subunits. Cyclic AMP binding with the regulatory subunits, inducing a conformational change so that dissociation takes place between the regulatory subunits and the catalytic subunits, and the catalytic subunits gets active of the protein kinase A molecule, and they at the downstream causes many substrates to get phosphorylated because it is in the opposite functions গুলোকে এরা প্রমোট করবে, যেটা ইনসুলিন ইনহিবিট করেছিল। ইনসুলিন ইনহিবিট করেছিল কাকে? গ্লাইকোজেনোলাইসিস কে, নিওগ্লুকোজেনেসিস কে। এরা আবার যেহেতু এটা অ্যান্টি ইনসুলিন, তাই গ্লুকাগন প্রমোট করবে কাকে? গ্লাইকোজেনোলাইসিস কে। নিওগ্লুকোজেনেসিস কে ইনহিবিট করবে কাকে? গ্লাইকোজেনেসিস। জাস্ট ইনসুলিনের অপোজিট ফিজিওলজিক্যাল ইম্প্যাক্টস গুলো সেলে ইমপ্লিকেট করবে। গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেস সেটাকে ফসফোরাইলেস বি অ্যাক্টিভ ফর্মে নিয়ে যাচ্ছে, যেটা কিনা গ্লাইকোজেনোলাইসিস কে প্রমোট করছে টু দ্যাট ইজ দি কনভার্সন অফ গ্লাইকোজেন টু গ্লুকোজ। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। The same thing here, the protein kinase A, that is the catalytic form, subunits entering, translocating from the cytosol to the nucleus. Here cyclic AMP acting as the secondary messenger. Secondary messenger যে কিনা ডাউনস্ট্রিমে গিয়ে কিছু মলিকিউলস গুলোকে এফেক্ট করে তাদের ফিজিওলজিক্যাল ইমপ্লিকেশন ঘটাবে, তার সেই ক্যাপাবিলিটি আছে। প্রাইমারি মেসেঞ্জারকে ইটসেলফ দি হরমোন গ্লুকাগন ইটসেলফ, তাহলে সে ট্রান্সলোকেটিং ফ্রম দি সাইটোসল টু দি নিউক্লিয়াস and acting as the transcription factor for CRAVE, activating the CRAVE, causing phosphorylation of the CRAVE, that is cyclic AMP response element binding protein, which acts as the transcription factor for those genes, that phosphorylated CRAVE that is in the active state now, cyclic AMP response element binding protein acting as the transcription factor for those genes which will cause neoglucogenesis. See, তলায় দেওয়া রয়েছে ফসফেনল পাইরুভেট কার্বক্সিকাইনেজ অর গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ, যারা কিনা নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স থেকে গ্লুকোজ তৈরি করে, মানে এনিথিং দ্যাট ইজ প্রমোটিং গ্লুকোজ, যেটা গ্লুকোজ তৈরি করবে, গ্লুকোজকে বাড়াবে, গ্লুকোজ লেভেলকে বাড়াবে। ইনসুলিনের ঠিক অপোজিট ফাংশন, ওটা গ্লুকোজ লেভেলকে কমিয়েছে, তাই জন্য। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখানে দুটো পাথওয়ে একসাথে দেখানো আছে যাতে বোঝা যায় ওটা আরেকটা, তিনটে স্টেট দিয়ে মেইনলি জি প্রোটিন কাজ করে জিটিপি বেসড। একটা হচ্ছে জি স্টিমুলেটরি আলফা, একটা হচ্ছে জি ইনহিবিটরি আলফা যেখানে ইনহিবিটরি ফাংশনস হয়, আর একটা জি কিউ বেসড, সেটা কাজ করে হচ্ছে মেইনলি অ্যাক্টিভ করে ডাউনস্ট্রিমে জি কিউ জিটিপি ডাউনস্ট্রিমে অ্যাক্টিভ করছে ফসফোলাইপেজ সি, which is basically cleaving the phosphatidylinositol bisphosphate into inositol triphosphate and DAG. Inositol triphosphate acting as the secondary messenger,
সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার হিসেবে অ্যাক্ট হয়ে এটা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের লাইগ্যান্ড গেটেড ক্যালসিয়াম 2+ চ্যানেলস এর উপরে কাজ করে, যাতে ক্যালসিয়াম 2+ স্টোরেজ গুলো ফ্রম দি ইনসাইড টু দি আউটসাইড মানে সাইটোসলে এসে কাজ করে। ফর এক্সাম্পল, এই ক্যালসিয়াম 2+ একটা রোল প্লে করে অন দি ফসফোরাইলেস কাইনেজ, অ্যাক্টিং অ্যাজ আ ইম্পর্টেন্ট কোফ্যাক্টর ফর দি ফসফোরাইলেস কাইনেজ এনজাইম। কারণ ক্যালসিয়াম 2+ অ্যাজ আ রোল, ক্যালসিয়াম 2+ এর আরো অনেক রোল আছে। এইটাকে আমরা বলি IP3 ড্যাগ ক্যালসিয়াম 2+ ক্যালমোডিউলিন পাথওয়ে। ক্যালমোডিউলিন কমপ্লেক্সের সঙ্গে ক্যালসিয়াম 2+ কাজ করে। এই IP3 একটা তো এখানে বলা আছে, এখানে আরেকটা যেটা ড্যাগ ডাইয়াসাইল গ্লিসারল, সেটাও সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার, সেটা অ্যাক্টিভ করে কাকে? অ্যাক্টিভেট করে প্রোটিন কাইনেজ সি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আচ্ছা, এই যে প্রোটিন কাইনেজ সি, আগেরটাতে আমরা কি দেখলাম? IP3 রোলটা দেখলাম, ক্যালসিয়াম 2+ আমাদের গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেস বা ফসফোরাইলেস কাইনেজের উপরে গিয়ে কাজ করছে, তাকে প্রমোশন করতে সাহায্য করছে সো দ্যাট গ্লাইকোজেনালাইসিস হয়। কিন্তু এই যে ডাইয়াসাইল গ্লিসারল, এটা যে একটা অ্যান্টি ইনসুলিন রোল প্লে করে এবং ইনসুলিনের ফাংশনকে ইনহিবিট করে এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ঘটায়, সেটা প্রমাণ হচ্ছে এই সিগন্যালিং পাথওয়েটা দিয়ে। এটা একটা অন্য কনটেক্সট, লিপিড মেটাবোলাইট হাইপোথেসিস, যেখানে ফ্যাটি অ্যাসিড তার যে মেটাবোলাইটস গুলো ডাউনস্ট্রিমে সেরামাইডস, ড্যাগ, তারা কাজ করছে। সি ড্যাগ কাকে প্রমোট করছে? প্রোটিন কাইনেজ সি। অন্যগুলো জানার দরকার নেই অ্যাজ অফ নাও, ইনহিবিটর কাপ্পা কাইনেজ, জানাস কাইনেজ। এই ড্যাগ প্রোটিন কাইনেজ সি কে যেই প্রমোট করলো, প্রোটিন কাইনেজ সি ইনসুলিন, যেটা আগে ফার্স্ট স্লাইডে পড়লাম, ইনসুলিন সিগন্যালিং পাথওয়ে, ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট 1 এর ফসফোরিলেশন টাইরোসিন রেসিডিউতে ইনহিবিট করছে, রাদার প্রমোট করছে সেরিন রেসিডিউতে। তাতে কি হবে? ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ঘটবে এবং এই সিগন্যালিং পাথওয়েটা বন্ধ হয়ে যাবে, পার্টার্বড হবে। তার মানে গ্লুকাগন হ্যাজ আ অ্যান্টি ইনসুলিন রোল অ্যান্ড ইট হ্যাজ রোল ইন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। এখান থেকে এই পাথওয়ে বা পিকেসির রোল থেকে প্রমাণ হলো। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা একটা নাটশেলে পুরো ব্যাপারটা যেটা এতক্ষণ আলোচনা হলো, ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন কি ফিজিওলজিক্যাল এফেক্টস দেখাবে। অবভিয়াসলি গ্লুকাগন ইজ দি অ্যান্টি ইনসুলিন হরমোন অ্যান্ড দি ইনসুলিন ইজ দি অ্যান্টি গ্লুকাগন। কিভাবে ব্লাড গ্লুকোজ হোমিওস্ট্যাসিস মেইনটেইন করছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল থেকে ইনসুলিন রিলিজ করে, আইলেট অফ ল্যাঙ্গারাস এবং আলফা সেল থেকে গ্লুকাগন রিলিজ করে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখানে আমরা এবার একটু আলোচনা করব অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস, টাইপস, টিস্যু স্পেসিফিক লোকেশন, অ্যাড্রেনালিন, এপিনেফ্রিন, পিকে সিগন্যালিং, রিলেশন উইথ গ্লুকাগন। তাহলে গ্লুকাগনে কি বোঝা গেল? ওটা কাজ করছিল, ইনসুলিন কাজ করছিল পিকেবি, র্যাস র্যাপ মেক ম্যাপ কাইনেস পাথওয়ে। গ্লুকাগন কাজ করছে পিকে আর পিকেসি টু সাম এক্সটেন্ট। অ্যাড্রেনালিন, এপিনেফ্রিনও পিকে এবং পিকেসি টু সাম এক্সটেন্টে কাজ করতে পারে, বিকজ adrenergic receptors are all kind of GPCRs, G protein couple receptor structure এর সঙ্গে তারা মিলিত। Next slide please. Classification of the adrenergic hormone receptor. See, these are the receptor types: alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, norepinephrine, great showing greater affinity than epinephrine. অন্যগুলো এখানে লিস্ট করা আছে, যেমন বিটা 2 তে যেটা সবথেকে ওয়ার্ক ইন অ্যাকশন, সেখানে epinephrine showing much greater affinity than norepinephrine. See the effects of the secondary messenger, যেখানে বিটা 2 পাশে ওই ডায়াগ্রামটাই দেওয়া আছে, যেটা চার্টে এখানে করা আছে, সেটাই ডায়াগ্রামেটিক ভিউতে রয়েছে। সাইক্লিক এমপি আপরেগুলেট হচ্ছে, বিটা 1 এ সাইক্লিক এমপি আপরেগুলেট হয়। আচ্ছা, আলফা 2 এর ক্ষেত্রে সাইক্লিক এমপি ডাউন রেগুলেট হয়, কারণ এটা জি ইনহিবিটরির মাধ্যম দিয়ে কাজ করে, আর বিটাটা জি স্টিমুলেটরি, আর ওটা জি কিউ, কারণ জি কিউ জিডিপি ওই জন্য IP3 ড্যাগ তার প্রমোশন ঘটছে। এবং তাদের কি কি এফেক্টস হতে পারে সেইটা আমরা জানছি। ইন্টারেস্টিংলি অ্যাড্রেনালিন আর নর অ্যাড্রেনালিন মানে এপিনেফ্রিন আর নর এপিনেফ্রিন, এই এপিনেফ্রিনের ফাংশন এবং গ্লুকাগনের ফাংশন দুটোই কিন্তু গ্লাইকোজেন অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর, মেইনলি বাই বিটা 2 অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর। নেক্সট স্লাইড। These are the tissue specific location. See, alpha 1 এই জায়গায় পাওয়া যায় arterioles, veins, internal sphincters, alpha 2 presynaptic membrane, salivary glands, beta 2 যেটা মেন veins, bronchi, liver, pancreas, uterus, iris constrictor muscle, etc. Next slide please. Again see the same pathway where epinephrine or adrenaline is targeting, because beta adrenergic receptors, beta 1, beta 2, these are all GPCR like structures. Adrenergic receptor
activating or following the same kind of pathway which the glucagon is following. Cyclic AMP activation হচ্ছে inactive protein kinase এর থেকে active protein kinase এই হচ্ছে ওই regulatory catalytic subunit এর যে ফাংশন সেই একই জিনিস। inactive phosphorylase kinase থেকে active phosphorylase kinase হচ্ছে সেটা আবার inactive glycogen phosphorylase কে active করছে, মানে তার phosphorylation কে প্রমোট করছে। কাইনেস মানে ফসফোরাইলেস কাইনেস মানে সেটা ফসফোরাইলেশন কে প্রমোট করবে। দেখো এখানে গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেস একটা পার্টিকুলার সাইডে ফসফোরাইলেট হলে সেটা অ্যাক্টিভ ফর্মে যাচ্ছে, and that is causing glycogen breakdown, that is glycogen to glucose. Next slide please. Here we are seeing the adrenaline and the glucagon following the same kind of pathway, দুটোই একসঙ্গে বলা হচ্ছে আর কি। গ্লুকাগন একটা দিয়ে একটা সাইডে রাইট হ্যান্ড সাইডে এটা বলা হচ্ছে জি আলফা স্টিমুলেটরি দিয়ে প্রোটিন কাইনেস এ, ফসফোরাইলেস কাইনেস প্রমোটিং ফসফোরাইলেস, ব্রেকিং ডাউন গ্লাইকোজেন ইনটু গ্লুকোজ সিক্রিটেড ইনটু দি ব্লাড। একই এই ফসফোরাইলেস কাইনেস আবার ওই ধারে অ্যাড্রেনালিন যে আবার জি আলফা কিনেলিনকে দিয়ে বলা হচ্ছে, সেটা কাকে অ্যাক্টিভ করছে at the downstream, activating the phospholipase C which is cleaving সবই cytosolic phase, which is cleaving the phosphatidylinositol bisphosphate into diacyl glycerol and inositol triphosphate. Inositol triphosphate acting as the secondary messenger, hitting the ligand gated calcium 2+ channel, releasing, allowing the endoplasmic reticulum calcium 2+ storage to causing efflux of the calcium 2+ ions from the endoplasmic reticulum cell organelle to the cytosol. And that calcium 2+, as I mentioned earlier, acting and has a role on the phosphorylase kinase enzyme that is taking part in the activation of glycogen phosphorylase. And there another second, there so IP3, DAG, IP3, calcium 2+, all acting as the secondary messengers. Cyclic AMP, they are acting as the secondary messengers. DAG, diacyl glycerol, also acting as the secondary messenger. That is again activating protein kinase C. Protein kinase C has a role in insulin signaling, perturbation of the insulin signal. It perturbed or it causing insulin resistance. So it has a role in anti-insulin phenomenon. So glucagon, epinephrine or adrenaline, এদের anti-insulin function আছে এবং এদের function more or less similar, same pathway share করে এবং এরা গ্লাইকোজেনোলাইসিস কে প্রমোট করে, যার মাধ্যমে গ্লুকোজ তৈরি হয়, মানে ব্লাডে গ্লুকোজ লেভেল বাড়ে। ইনসুলিন গ্লুকোজ কমাচ্ছিল, এরা গ্লুকোজ বাড়াচ্ছে। তাহলে এরা যদি গ্লুকোজ বাড়ায় তাহলে বোঝাই যাচ্ছে আমাদের ব্লাড গ্লুকোজ হোমিওস্ট্যাসিস মেইনটেইনড হচ্ছে এই হরমোনস গুলোর মাধ্যম দিয়ে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Now coming to the steroid hormones, their receptors and mode of actions. As I mentioned earlier in the first slides, that steroid hormones work through the intracellular receptors, intracellular mode of actions, that is cytoplasmic or nucleus-based receptors, and these hormone receptors work interestingly mainly via two mode of actions. One is type 1 genomic mode of action. They can also work via the non-genomic mode of action. সেটা ডিটেইলিংসে আমি যাচ্ছি না, আমি মেইনলি জেনোমিক মোড অফ অ্যাকশনটাকে টার্গেট করছি। টাইপ 1 জেনোমিক মোড অফ অ্যাকশন and type 2 genomic mode of action. Type 1 genomic mode of action, what is type 1 genomic mode of action? As I am seeing showing in the depicted in the slide here, SH stands for steroid hormone. Steroid hormone, they are lipophilic molecules easily crossing the plasma membrane because they are very small molecules easily crossing the plasma membrane because they are also comprising the lipid bilayer is comprising of fatty acid tails, and they are also hydrophobic in nature. So they can easily diffuse and thereby entering into the cytosol. Cytosol কে রয়েছে দেখো এখানে হিট শক প্রোটিন হরমোন রিসেপ্টর কে রেগুলেট করে রয়েছে, মানে এখানে কার হরমোন স্পেসিফিক রিসেপ্টর? স্টেরয়েড হরমোন স্পেসিফিক সাইটোসলিক রিসেপ্টরস। এই স্টেরয়েড হরমোন স্পেসিফিক যে সাইটোসলিক রিসেপ্টরস তাদের মেইনলি এখানে রোল রয়েছে। তাদের এখানে কি রোল রয়েছে? এই হিটশক প্রোটিন গুলো হরমোন রিসেপ্টরস গুলোকে রেগুলেট করে। যে স্টেরয়েড হরমোন অ্যাফিনিটি শো করলো টুয়ার্ডস দি হরমোন স্পেসিফিক রিসেপ্টর, টু ইটস হরমোন স্পেসিফিক রিসেপ্টর, a conformational change takes place which
dissociates the heat shock protein from the hormone receptors. সে বেরিয়ে গেল। এবার এই স্টেরয়েড হরমোন এবং হরমোন স্পেসিফিক রিসেপ্টর কোথায় চলে গেল? ট্রান্সলোকেটিং ফ্রম দি সাইটোসল টু দি নিউক্লিয়াস and acted upon hormone responsive elements. যেমন ওই ক্রেবের ক্ষেত্রে বললাম সিআরই সাইক্লিক এমপি রেসপন্স এলিমেন্টস, এখানেও ঠিক একই রকম রয়েছে, যেটাকে আমরা বলছি HRE, দ্যাট ইজ হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্টস। দিস হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্টস কিভাবে এবার ফাংশন করছে? সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডাইমেরাইজেশন অবস্থায় কিভাবে করছে? সো ইন দি যদি আমরা দেখি in the circulation the majority of the hormones forming complex with the transporting proteins, the hormone then second stage কি হচ্ছে? entering the cell by diffusion or is actively transported by specific cell membrane proteins. In the cytoplasm, hormone free receptors forming an inactive complex with heat shock chaperone proteins. যেই হরমোনটা বাইন্ড করলো কি হলো? receptor changes its conformational change, dissociating from the complex and translocates into the nucleus. যেই নিউক্লিয়াসে গেল হরমোন অ্যাক্টিভেটেড রিসেপ্টরস বাইন্ড টু HREs, দ্যাট ইজ হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্টস। যেই হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্টস এর সঙ্গে বাইন্ড করলো অ্যাজ হোমোডাইমার্স, দেন রিক্রুটমেন্ট অফ আ কোঅ্যাক্টিভেটর কমপ্লেক্স টেকস প্লেস possessing a histone acetyl transferase activity which recruits many basal level transcription factors and RNA polymerase 2, that is the eukaryotic RNA polymer, to work in action to transcribe the genes. তার মানে এরা ডাইরেক্টলি ট্রান্সক্রিপশনকে হিট করতে পারে, স্টেরয়েডোজেনিক হরমোনস, থাইরয়েড হরমোনস এটসেট্রা। কিন্তু আগের যে কনটেক্সট গুলো পড়লাম তারা ডাইরেক্টলি ট্রান্সক্রিপশনকে হিট করতে পারে না, ডাইরেক্টলি সেন্ট্রাল ডগমাকে হিট করতে পারে না। তাহলে এখানে হিস্টোন অ্যাসেটাইল ট্রান্সফারেজ মানেটা কি? তাহলে এখানে ট্রান্সক্রিপশন অফ দি জিনসকে অ্যালাউ করছে। তাহলে এখানে এই হ্যাট যে হিস্টোন অ্যাসেটাইল ট্রান্সফারেজ কিভাবে কাজ করে? খুব একটা ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনন হিস্টোন অ্যাসেটাইল ট্রান্সফারেজের বায়োকেমিস্ট্রিটা ডিপেন্ডেন্ট। কি করে? সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু আমরা জানি যে হিস্টোনস আর বেসিক কম্প্রাইজিং অফ বেসিক পজিটিভলি চার্জড অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউস, দ্যাট ইজ কম্প্রাইজিং অফ লাইসিন অ্যান্ড আর্জিনিন। তাহলে এই বেসিক পজিটিভলি চার্জ, এটা নেগেটিভ চার্জ, ডিএনএর কি আছে? নেগেটিভ ফসফেট ব্যাকবোন। তাহলে এই নেগেটিভ পজিটিভ ইন্টারঅ্যাকশন করে একটা কম্প্যাক্টনেস ক্রিয়েট করে রাখে, তাহলে কনডেন্সড অবস্থায় থাকছে। কিন্তু আমাদের এখানে ট্রান্সক্রাইব হতে গেলে আমার টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ডটা, যেটা কিনা অ্যান্টাইসেন্স স্ট্র্যান্ড, তাকে রিড করতে গেলে এবং ন্যাসেন্ট এমআরএনএ সিনথেসিস করতে গেলে আমাকে তাকে রিড করতে লাগবে। রিড করার জন্য তাকে কারেক্টলি রিড করতে গেলে আমার সেটা একটা হলোনেস ক্রিয়েটেড, and that hollowness is caused by histone acetyl transferase. যেই অ্যাসেটাইল গ্রুপগুলো অ্যাড হয় হিস্টোনে, তখন কি হয়? CH3COO- গ্রুপগুলো অ্যাড হচ্ছে। সেই CH3COO- গ্রুপগুলো যেই অ্যাড হলো, সঙ্গে সঙ্গে নেগেটিভ, এখন ছিল পজিটিভ নেগেটিভ অ্যাট্রাকশন হচ্ছিল, এখানে CH3COO- আবার ডিএনএ ফসফেট নেগেটিভ ব্যাকবোন, নেগেটিভ নেগেটিভ রিপালশন। রিপালশন হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা খুলে যায় স্ট্রাকচার গুলো, ডিকন্ডেনসেশন হয়, হলোনেস ক্রিয়েট হয়, এবং সো দ্যাট RNA polymerase 2 can easily transcribe the specific targeted genes to get upregulated. Next slide please. সি এখানে আরেকটা জিনিস দিয়ে বলা আছে যেটা টাইপ 2 রিসেপ্টর জেনোমিক মোড অফ অ্যাকশন, যেটা কিনা একটা বলা আছে, দেখো দুটো ডায়াগ্রাম দিয়ে বলা আছে, একটা এ মার্ক করা হয়েছে আর একটা বি বলা আছে। এ তে বলা হচ্ছে ইন দি অ্যাবসেন্স অফ দি হরমোন দিয়ে দেখানো আছে দি রিসেপ্টর বাইন্ডস টু HRE অ্যাজ হেটেরোডাইমার। এই টাইপ 2টা মেনলি এই যে RXR বলা আছে, এই RXRটা হচ্ছে কিছুই না, রেটিনোইক অ্যাসিড রিসেপ্টর। এটা কাজ করে মেনলি থাইরয়েড হরমোনস এর ক্ষেত্রে, হেটেরোডাইমারিক। So in the absence of the hormone, see the A diagram, in the absence of the hormone, the receptor binds to the hormone response element as heterodimer with 9-cis retinoic acid receptor. The hormone free receptor recruits the co-repressor, আগেরটাই কি হয়েছিল? co-activator, এখানে কি হচ্ছে? in the absence of the hormone, co-repressor complex possessing a histone deacetylase activity. Deacetylation হলে আবার কি হবে? condensation, ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর বেসাল লেভেল আপরেগুলেট হতে পারবে না, RNA polymerase 2 রিক্রুটমেন্ট এবং প্রমোটেড হবে না তার অ্যাক্টিভিটি, ট্রান্সক্রিপশন উইল বি স্টপ। দেখো এতে ওই জন্য ক্রস সাইন দেওয়া রয়েছে। সো এগেন ডিঅ্যাসেটাইলেশন অফ হিস্টোনস, কারণ এটা হিস্টোন ডিঅ্যাসেটাইলেস, আগেরটা ছিল হিস্টোন অ্যাসেটাইলেস। ডিঅ্যাসেটাইলেশন অফ হিস্টোনস রেজাল্টিং ইন ক্রোমাটিন ডিকন্ডেন্সেশন এন্ড দি ট্রান্সক্রিপশনাল ইনহিবিশন। নেক্সট কি বলা হচ্ছে? বি ডায়াগ্রামটা দেখো, ইন দি সার্কুলেশন, coming from the circulation, the hormone forms complexes with the transporting proteins, their specific hormone receptor.
binding with the hormone specific receptor, সাইটোসলে বাইন্ড করলো, মেনলি থাইরয়েড হরমোন এই মাধ্যম দিয়ে কাজ করে থাকে। The hormone enters the cell by diffusion or is actively transported by specific cell membrane proteins. Majority of type 2 receptor residing within the nucleus, and upon hormone binding the receptor again changing its conformation, which results in the dissociation of the co-repressor complex and the binding of the co-activator complex. দেখো যেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার HHR বাইন্ড করলো with the retinoic acid receptor হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্টটা যেটা বসে রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার কোঅ্যাক্টিভেটর প্রমোটেড হলো, এবং কোঅ্যাক্টিভেটর প্রমোট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার হিস্টোন অ্যাসেটাইল ট্রান্সফারেজ এসে রিক্রুটেড হলো, এবং আরএনএ পলিমারেজ 2 তার ফাংশন করতে পারলো, এবং ট্রান্সক্রিপশন অফ দি জিনস ইজ টেকিং প্লেস। নেক্সট স্লাইড। তার মানে এটা বোঝা গেল যে এরা ডাইরেক্টলি ট্রান্সক্রিপশনকে হিট করতে পারছে, যেটা কিন্তু আগের হরমোনস গুলো করতে পারছিল না। তাদের মধ্যেখানে অনেক ইন্টারমিডিয়ারি মলিকিউলস বা সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার্স এর মাধ্যম দিয়ে যেতে হচ্ছিল, তাই জন্য তারা সেল সারফেস রিসেপ্টরস দিয়ে কাজ করছিল, আর এরা ডাইরেক্টলি সাইটোসলিক অর নিউক্লিয়ার রিসেপ্টরস হিসেবে এসে কাজ করছে। একটাই কারণ, কারণ দে আর লাইপোফিলিক, দে ক্যান ইজিলি ক্রস অর ডিফিউজ দি প্লাজমা মেমব্রেন। So in a nutshell, we are seeing that endocrine gland releasing the hormone, binding with the specific hormone receptor, inducing the target cell in a distant target cell, binding of the hormone with the receptor triggers one of the following intracellular events. Kiki 1, 2, 3 করে বলা আছে, alters channel permeability by acting on pre-existing channel forming proteins, or alter through secondary messenger system to alter activity of pre-existing proteins, or activation of specific genes to cause formation of new proteins, and ultimately physiological responses or physiological implication within the cell. Okay, thank you for listening. So now it is open for interaction. তোমাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোয়েরিজ থাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো স্যারকে। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো, কোনো কোয়েরিজ থাকলে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো। Any question is welcome. আর অ্যাম্পল টাইম রয়েছে, তোমরা কোয়েশ্চেন করতে পারো, অনেক সময় রয়েছে। না স্যার বলেছিলেন 6:45 অবধি, আমি সেই হিসেবেই মানে প্ল্যান করে বলার চেষ্টা করলাম। Any question? No, I think there is no question. Part of Sir, please apoptosis. tell the part of. Now, someone has asked a question in the inbox. I think. Maybe, but that is not. Is it related right now with this topic, sir? Please tell the part of apoptosis. অ্যাপোপ্টোসিসের সঙ্গে কানেকশন করাই যেতে পারে, কারণ ইনসুলিন গ্রোথ ফ্যাক্টরের যে পাথওয়েটা, স্যার একবার যদি একটু স্লাইডটা প্রেজেন্ট করেন। Mechanism of hormone action, definitely সুদূর প্রসারী role to insulin being the housekeeping pathway has a direct connection with the apoptosis and cell survival, as I mentioned. স্যার কি একটু স্লাইডটা প্রেজেন্ট করতে পারবেন? Yes, sir. Please tell me the number of the slide. The forehead transcription factor O1 slide. Skip. Okay, this one.
সো ইউ সি যদি ইনসুলিন কাজ করে, যদি ইনসুলিন সিগন্যালিং পাথওয়ে ফলো আপ হয়, তাহলে তো এটা জানা যাচ্ছে যে PI3 কাইনেস প্রোটিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস 1 কে ফসফোরাইলেট করছে এবং AKT কে অ্যাক্টিভেট করছে। AKT এর ফসফোরিলেশন যদি হয় দুটো রেসিডিউতে, একটা থ্রিওনাইন 308 আর একটা সেরিন 473, তাহলে প্রোটিন কাইনেস বি, যেটা আরেকটা নাম AKT, সেটা ডাউনস্ট্রিমে ফরকেট ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর O1 কে ফসফোরাইলেট করে। যদি ফসফোরাইলেট করে তাহলে 1433 বলে একটা ইউক্যারিওটিক কনজারভেটিভ রেসিডেন্ট প্রোটিন থাকে, যেটা শো করে অ্যাফিনিটি টুয়ার্ডস দোজ ফসফোরাইলেটিং সাইটস অফ ফরকেট ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর O1 and sequester and hold back its function so that it won't translocate from the cytosol to the nucleus and acts as a transcription factor for the pro-apoptotic genes. আমরা যদি apoptotic pathway জানি, তাহলে জানি mitochondrial dependent যে intrinsic pathway of apoptosis আছে, সেই পাথওয়েটা কোথা দিয়ে কাজ করে? ব্যাক্স, অনেকগুলো লাইগ্যান্ডস আছে, অনেকগুলো প্রো-অ্যাপোপ্টোটিক মলিকিউলস আছে, ব্যাক্স, বিট, ব্যাক, সব এই ব্যাক স্পেসিফিক যে রিসেপ্টর লাইগ্যান্ড, সেগুলো ইন্টারঅ্যাকশন গুলো হয় অন দি সারফেস অফ দি মাইটোকন্ড্রিয়া দিয়ে, সেটা প্রোক্যাসপেস 9 দিয়ে ক্যাসপেস 9, প্রোক্যাসপেস 3, ক্যাসপেস 3 দিয়ে ক্যাসপেস মিডিয়েটেড পাথওয়ে দিয়ে অ্যাপোপ্টোসিস প্রমোটেড হয়, তাহলে সেল ডেথ হয়। তাহলে ইনসুলিন এই ফরকেট ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর O1 কে টার্গেট জিনস কে এফেক্ট করতে দিচ্ছে না, তাই জন্য তার ফাংশনকে হোল্ড ব্যাক করে রাখছে। দ্যাটস ওয়াই সেল ইজ প্রলিফারেটিং, ইট ইজ সেনসিটিভ টু স্ট্রে and thereby cell is surviving. অপোজিট সাইডে যেখানে ইনসুলিন গ্রোথ ফ্যাক্টরস নেই, when insulin is not in action, যখন এটা অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে যখন আমাদের ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে না ঠিকঠাক ভাবে, টাইপ 1 ডায়াবেটিস, টাইপ 2 তে কি হচ্ছে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে, কোনো একটা পাথওয়ে ব্লক হয়ে গেলে আমাদের ওই যে যেটা দেখালাম ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যদি হয়, যদি ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট 1 ব্লক হয়ে যায়, তাহলে তার ডাউনস্ট্রিমে প্রত্যেকটা পাথওয়ে ইনহিবিটেড হয়ে যাবে। তা আলটিমেটলি ফেটটা তো সেই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং আলটিমেট তার জিনিসটা সে কার্যকারিতা করতে পারবে না, ফিজিওলজিক্যাল ইমপ্লিকেশন উইদিন দি সেল। তাহলে সেখানে ফরকেট ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর O1 ফসফোরাইলেট হবে না। আনফসফোরাইলেটেড or hypophosphorylated or dephosphorylated AKT or protein kinase B state will not causing phosphorylation of forked transcription factor O1. তাই জন্য সেটা ইজিলি ট্রান্সলোকেট করে যাচ্ছে ফ্রম দি সাইটোসল টু দি নিউক্লিয়াস এবং প্রো-অ্যাপোপ্টোটিক জিনস গুলোকে টার্গেট করে তাদের ইনডিউস করছে, তাই জন্য এটা অ্যাপোপ্টোসিস করাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই ইনসুলিন ইজ নোন অ্যাজ আ হাউসকিপিং পাথওয়ে। পেয়ে যাবে এটা ভালোভাবে, কুপারে পেয়ে যাবে, কুপার খুলবে, রিসেপ্টর বায়োলজি এন্ড সেল সিগন্যালিং চ্যাপ্টারটা পেয়ে যাবে। So any more question? Otherwise we will Any more conclude the questions? session. Any more questions from anybody? Otherwise we will conclude the session. So Dr. Maity, I think there is no more question. Okay. Yes, sir. Okay, so let us conclude the session. A lot of thanks to Dr. Maity for deliberation of a brilliant lecture, and I thank those students who are present right now in this evening. And I hope that they should have a better interaction, but unfortunately we couldn't get it.